Allô, allô, bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième et dernier jour du lancement du PEPR IA. Donc ce matin, session confiance, Trustworthy AI. Donc présentation de 3 projets ciblés, Redim, FOUNDRY et SAIF, suivi d'un break quand même. Puis table ronde et le clou du spectacle, la keynote speaker, qui sera donc Julien Méral, avant le déjeuner. Voilà, donc, sans plus attendre, je ne sais pas comment on passe les slides, ça marche là, hop. Oui, mais ça ne marche pas. Ah si, ça y est, hop, voilà, Redim, merci. Et donc, je laisse Cédric et Sonia présenter Redim. Merci. Faut pas qu'on rattrape les 5 minutes, c'est bon? Bonjour à tous. Donc Sonia Ben-Mokhtar et moi-même, donc Cédric Gouy-Pailler, avons la lourde tâche de commencer cette deuxième journée du PEPR IA, et en particulier cette session sur l'IA de confiance, avec le projet Redim, qui est dédié à l'IA décentralisée. Donc cette thématique a été largement pointée, déjà hier à de nombreuses reprises. On espère qu'on va répondre à l'ensemble des questions et vous convaincre des liens qui vont être faits entre Redim et l'ensemble des autres projets. Alors sur le titre Redim, donc Resilient, Decentralized et Privacy Preserving Machine Learning, donc de l'IA distribuée avec l'objectif de, enfin le constat, l'hypothèse qu'on a besoin de partager des points de vue, partager des connaissances pour mieux comprendre une scène, pour mieux comprendre un problème. Et ce partage de connaissances, il faut l'organiser, il faut voir comment on le fait entre les différents acteurs. Il faut se donner les fondements mathématiques et répondre aux différents enjeux qui sont les enjeux actuels, donc préservation de la confidentialité, sécurité et évidemment des choses qui ont été pointées hier sur l'efficacité énergétique. C'est le vert, c'est ça. Ouais, c'est bon, ça marche. Alors tout d'abord, essayons de positionner un petit peu le projet dans le contexte global de la place que joue aujourd'hui l'intelligence artificielle dans l'économie, qui est de plus en plus importante. Alors tout d'abord, sur la chaîne de la valeur, on s'aperçoit qu'il y a 3 grands points qui sont des points un petit peu critiques, qui sont la donnée, les ressources de calcul et l'accès à des compétences qui sont les compétences pour mettre en place le machine learning, mettre en place l'intelligence artificielle, et qui sont pas uniquement entraîner les modèles, mais qui sont déployer les modèles, gérer les données, voilà, et mettre les modèles en production. Donc si on considère, si on ajoute cela au fait que, si on combine cela, au fait que les algorithmes sont largement accessibles, les grands acteurs économiques aujourd'hui qui agrègent le plus de données sont ceux qui ont un avantage concurrentiel important. Donc ils agrègent, et pour citer un célèbre article de Peter Norvig, il y a aujourd'hui un paradigme relativement important qui est, il y a une efficacité déraisonnable à l'agglomération de données. Donc on agglomère beaucoup de données, on fait tourner des modèles, et si les données sont suffisamment grandes, on va converger vers des modèles qui sont relativement efficaces pour résoudre tout un tas de problèmes. C'est le cas des LLM, des grands modèles de langage notamment. Alors, quels sont les gros acteurs qui sont aujourd'hui en place pour être bien positionnés dans cette chaîne de valeur? C'est les grands acteurs qui agrègent énormément de données, qui sont ceux qui ont accès aux ressources de calcul et qui disposent des capacités économiques pour avoir les compétences en machine learning pour faire tourner toute cette machinerie. Alors, cette situation, elle laisse évidemment une impression d'un peu de gâchis. Un peu de gâchis parce que le citoyen qui est tout à droite, il est le producteur de la donnée, c'est lui qui utilise les services initiaux, c'est lui qui a alimenté le web pendant des années. Ensuite, les données sont agrégées, les modèles sont construits, et ensuite, le citoyen ou les petites entreprises, elles repayent pour des services qui sont les services d'intelligence artificielle. Et elles payent pour des services dont les normes de sécurité, de confidentialité
évolue au gré des réglementations et assez, on peut dire pas très rapidement. Donc là, le sujet de REDIM, la question qui se pose aujourd'hui, c'est peut-on faire un petit peu différemment? Et donc on a, j'imagine que tout le monde a le livre de chevet de la Commission européenne sur l'ambition de l'approche européenne pour l'excellence et la confiance en intelligence artificielle. Que nous dit ce rapport notamment? Il nous dit que l'Europe peut et doit, entre parenthèses, développer un écosystème d'intelligence artificielle qui fait bénéficier la technologie à un ensemble d'acteurs qui ne sont pas uniquement des gros acteurs, et entre parenthèses pas américains, mais qui sont les acteurs qui sont l'ensemble de la société, avec les citoyens, les acteurs économiques, y compris les petites et moyennes entreprises, et les acteurs du secteur public. Et donc pour ceci, nous pensons que c'est l'ambition de REDIM qui est de réfléchir à la possibilité d'un modèle plus vertueux de l'IA, dans lequel on veut redonner le pouvoir aux citoyens, aux acteurs économiques et aux acteurs du service public, en leur donnant les moyens, les capacités de construire les services dont ils ont besoin à partir des données qu'ils génèrent ou qu'ils possèdent. Je vais laisser maintenant la place à Sonia. Merci pour cette introduction. Donc, Sonia Ben-Mokhtar, directrice de recherche CNRS au laboratoire l'IRIS, partenaire du projet et co-responsable du projet REDIM avec Cédric. Donc, en effet, donc on souhaite développer dans ce projet des outils qui permettent d'aller vers plus de décentralisation des techniques d'apprentissage. Donc, il y a eu une grande vague, j'ai envie de dire, assez conséquente dans le monde de l'apprentissage ces dernières années, qui est la vague de l'apprentissage fédéré. Donc l'apprentissage fédéré, en fait, permet d'entraîner des modèles d'apprentissage tout en gardant les données au plus près des usagers et en ne partageant avec ce qui apparaît ici en haut de la figure au milieu, avec un serveur d'agrégation, que les paramètres du modèle d'apprentissage. Et donc l'entraînement se fait par cycle répété d'entraînement locaux, de mise à jour locaux du modèle qui est agrégé par le serveur central, et donc des cycles d'agrégation. Donc dans le cadre de REDIM, on veut passer au-delà de l'apprentissage fédéré en allant vers une décentralisation totale des stratégies d'apprentissage dans laquelle les acteurs, encore une fois, de manière similaire à l'apprentissage fédéré, gardent leurs données au plus près d'eux, entraînent des modèles locaux et échangent finalement les mises à jour de modèles avec des voisins. Donc c'est toute la question. Donc comment est-ce qu'on peut construire finalement cet apprentissage décentralisé? Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments de comment on voit les choses dans le cadre de REDIM. Donc tout d'abord, quelles sont les caractéristiques de cet apprentissage décentralisé? Comme je l'ai dit, donc l'apprentissage décentralisé s'appuie sur une communication directe entre les partenaires qui sont propriétaires des données. Donc la propriété principale est que les données restent locales et que ce ne sont que les paramètres des modèles qui sont échangés entre les participants. Ce modèle permet une vision assez asynchrone de la stratégie d'apprentissage, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'une orchestration centrale, bien qu'on peut envisager en fait différentes stratégies en fait d'échange de modèles à travers. Donc en fait, si on regarde le graphe à droite, enfin la figure de droite, en fait, il y a plusieurs stratégies d'échange de messages qui peuvent être envisagées à travers des graphes plus ou moins statiques, des graphes statiques ou plus ou moins dynamiques. Parmi les caractéristiques également, ces caractéristiques de passage à l'échelle. Donc ça, c'est des propriétés qui ont été beaucoup étudiées dans les systèmes distribués, les systèmes décentralisés. Donc le passage à l'échelle est permis à travers des graphes de communication dans lesquels en fait on cherche à optimiser finalement les échanges de messages entre les partenaires à travers des graphes logiques qui sont par exemple des DHT ou des protocoles complètement non structurés comme du gossip. Et une des caractéristiques également de l'apprentissage décentralisé est l'hétérogénéité qui se trouve finalement à tous les niveaux. Au niveau de la distribution des données, parce que les participants, en fait, comme c'est des entités qui collectent leurs données de manière
Enfin, c'est des données personnelles, donc très souvent, en fait, les distributions sont hétérogènes. Les ressources de calcul peuvent également varier, la disponibilité des participants, et ainsi de suite. Donc, il y a tout un tas de verrous, en fait, qu'on va voir dans la suite qui sont liés à cette hétérogénéité. Donc, ces caractéristiques de l'apprentissage décentralisé ouvrent un certain nombre de défis que l'on peut traiter à différents niveaux et qu'on va traiter à différents niveaux dans le cadre du projet. Hier, donc on parlait de mariage heureux en fait, entre différentes communautés. C'est tout à fait le cas finalement du projet RIDIM dans lequel on se retrouve autour de la table avec des experts vraiment de communautés différentes. Donc ici, on voit par exemple des défis autour de l'optimisation décentralisée, donc tout ce qui est théorie d'optimisation. Donc là, on verra plus tard dans la présentation de l'équipe qu'on a des compétences donc, qui varient, qui vont de l'optime au machine learning en passant par la sécurité et les systèmes distribués. Donc parmi les verrous, donc, on a les stratégies de la théorie de l'optimisation distribuée, la gestion de l'hétérogénéité à tous les étages, comme je l'ai dit précédemment. Donc, la dynamique du réseau. Donc, encore une fois, on peut avoir des acteurs qui peuvent apparaître, disparaître à tout moment de l'apprentissage. On a de l'hétérogénéité également en termes de capacité de calcul, de taille de modèle et de contraintes de communication sur le réseau. Et bien entendu, un pan qui va être largement investigué dans le cadre de ce projet, qui est la résilience aux attaques. Donc il y a un certain nombre d'attaques. Donc la question principale qui va nous intéresser, c'est est-ce que la décentralisation augmente ou réduit la surface d'attaque ? Est-ce que certaines attaques sont finalement plus faciles à contenir dans un environnement décentralisé ? Et on parle en particulier de deux types d'attaques, dans les attaques d'inférence, à partir des modèles échangés. Donc qu'est-ce qu'un adversaire peut inféré à partir des modèles reçus par ses voisins. Donc il y a un certain nombre de la littérature dans le monde centralisé ou dans le monde fédéré, donc qui est très riche en ce qui concerne les modèles d'inférence, donc tout ce qui est membership inference attacks, data property inference, et j'en passe. Et à côté de ça, on veut également regarder la résilience aux attaques byzantines. Donc les attaques byzantines, enfin en tout cas les comportements byzantins, c'est quelque chose qui est très étudié dans le monde des systèmes distribués. Et donc il s'agit de participants qui ont un comportement arbitraire qui peut aller de tout simplement un crash à un bug à un comportement malicieux. Donc, dans le cadre de l'apprentissage décentralisé, on va s'intéresser aux attaques d'empoisonnement, aux backdoors, etc., etc. Donc, je repasse la main à Cédric. Alors, pour rentrer un petit peu dans les détails des directions de recherche, trois directions de recherche principales sont mentionnées, mais en amont, il y a deux types de travaux qui sont d'ores et déjà engagés. Premier travail sur quel framework de décentralisé on veut considérer. Le constat qu'on a fait, c'est qu'il peut y avoir un impact quand même important au fait que les acteurs sont des acteurs extrêmement intermittents, avec notamment le fait que sur un service particulier qu'on a construit, à un moment, il n'y a plus d'acteurs, parce que c'est des voitures qui sont complètement déconnectées. Donc, la formalisation qui est-ce qu'on utilise des graphes avec des nœuds qui sont relativement stables, des arêtes qui peuvent bouger, apparaître, disparaître. C'est un premier formalisme qui est aujourd'hui peut-être pas tout à fait adapté, c'est des questions qu'on est en train de se poser, à des services qui sont construits par des acteurs qui sont très intermittents. Et le deuxième axe fondateur, avant de passer aux directions de recherche, c'est sur les modèles de menaces. Donc, bien spécifier les modèles de menaces, c'est des choses qui sont extrêmement bien faites en cybersécurité. On veut avoir une approche qui est similaire ici en machine learning, c'est-à-dire quels sont les modèles qu'on considère sur le décentralisé et quels sont les modèles d'attaquants, quelles informations il veut extraire, quelle technique il utilise. Et donc bien spécifier ces deux aspects. Quel modèle de décentralisation, quel modèle de menace sont deux travaux fondateurs. Et ensuite, en aval, on passe aux directions de recherche qui ont été identifiées dans le projet. Donc première direction de recherche sur l'exploration des aspects algorithmiques liés à l'apprentissage décentralisé dans un environnement où il n'y a pas d'adversaire. Il y a déjà des questions importantes qui se posent, qui sont extrêmement
complexes à gérer. Je ne vais pas détailler tous les points qui sont inscrits sur ce slide. Néanmoins, sur le premier, explorer des paradigmes d'optimisation au-delà de la minimisation de risque empirique. Qu'est-ce qui est derrière cette phrase-là? Alors, le risque empirique, ça revient à donc se donner une fonction de coût qu'on cherche à minimiser. Et donc, chacun des acteurs, à partir de ces données qui sont disponibles en local, va minimiser cette fonction de coût et avoir ensuite la mise en commun de cette minimisation faite par des agrégateurs. Quand on fait de la recommandation, quand on fait du débruitage, les fonctions de coût qui apparaissent ne sont pas des fonctions de coût qui sont tout à fait les mêmes, avec une distribution, avec une sommation qui est faite au niveau des acteurs. Donc quand on fait de la factorisation de matrices, par exemple, qui est utile dans tout un tas d'applications, on a des fonctions de coût qui sont différentes, qui passent par des algorithmes d'expectation maximization, notamment, c'est certaines des approches. Donc il y a un certain nombre de pistes qui vont regarder des fonctions de coût qui sont un petit peu différentes, comment elles se comportent en décentralisé. Deuxième point, on a notamment à l'Inria, et chez Sonia d'ailleurs aussi, deux sujets de thèse sur les modèles de fondation, et notamment comment on fait du décentralisé quand le modèle est séparé et il est distribué sur des acteurs qui sont pas forcément les mêmes, encore une fois, qui peuvent apparaître et disparaître. Et le dernier point sur lequel je vais m'arrêter, il y a forcément, quand on fait de la collaboration, quand on partage des choses, de la connaissance, un compromis à trouver entre personnalisation et collaboration. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont dans le projet RIDIM pour concevoir des approches innovantes, pour articuler entre les techniques de personnalisation et la mise en commun de la connaissance qui est commune à l'ensemble des acteurs. Deuxième axe de recherche important, évidemment, ça a été mentionné beaucoup par Sonia, l'investigation de l'apprentissage décentralisé quand il y a des adversaires, quand il y a des attaquants. Donc des attaquants sur la confidentialité, des attaquants sur la résilience, avec des attaques byzantines, des collusions possibles, des comportements qui sont des comportements complexes d'attaquants. Et donc RIDIM aura pour objectif de considérer toutes ces attaques et de concevoir les techniques pour y faire face, soit à l'entraînement, soit a posteriori, une fois que les modèles sont construits. Et troisième axe de recherche, il faut un moment intégrer tout ça et se mettre dans la situation de déployer tous ces modèles, donc avec des combinaisons d'attaques, avec des mécanismes de mitigation qui doivent être mis en place pour le déploiement. Donc là, on prend un petit peu de recul dans ce troisième axe, et on regarde quelles performances doivent être monitorées et comment on doit combiner les différentes actions pour gérer un certain nombre de menaces qui sont complémentaires. Alors les acteurs, les équipes impliquées, donc au niveau Inria, 2 équipes, l'équipe à Lille et l'équipe à Paris, donc respectivement Magnet et Argo. Le projet est coordonné, j'aurais dû commencer par ça, par le LIRIS à Lyon et donc le CEALIST à Saclay. Et on a donc les partenaires, l'Inria que j'ai cité, l'école polytechnique, qui est un partenaire important, avec Émeric Dieuleveux, Kevin Scaman chez Argo, Yann Ramon chez Magnet. Et on a 2 équipes qui sont associées au projet. L'équipe de Sara Tucci, Antonella Del Pozzo au CEALIST, qui travaille sur notamment les algorithmes de consensus et la blockchain, et l'équipe autour de Rida Laraki sur la théorie des jeux et les interactions avec le machine learning. Les compétences, j'ai largement détaillé déjà. Côté quelques focus, par exemple Alix, donc autour de Émeric Dieuleveux, énormément de travaux aujourd'hui sur l'optimisation stochastique distribuée, la résilience aux attaques byzantines, des approches d'optimisation qui sont sur la dynamique de l'engin, qui viennent amener des choses nouvelles sur la manière dont on optimise les modèles, donc des papiers qui ont déjà été faits sur le fédéré et des choses qui vont être considérées sur des cadres un petit peu différents. Magnet, beaucoup sur la confidentialité, les liens entre optimisation, les compromis entre utilité
entre utilité et confidentialité. Donc voilà, donc le projet est structuré comme tous les projets en un certain nombre de lots qui correspondent finalement aux objectifs listés tout à l'heure par Cédric. Je vais peut-être m'attarder juste sur les lots techniques. Donc bon, le premier work package est autour de finalement, on se met finalement autour de la table en tant qu'expert de différentes communautés. On essaye de se mettre d'accord sur finalement quel modèle d'architecture décentralisée on veut considérer, quels sont les modèles d'attaquants qu'on souhaite considérer, etc. Et bien entendu les objectifs du projet. Ensuite, WP2, comme Cédric l'a dit, on va développer les aspects algorithmiques de l'apprentissage décentralisé dans un environnement où il n'y a pas d'adversaire. Ensuite, on va regarder, en parallèle, hein, bien entendu, c'est pas des work packages qui vont être séquentiels. Le work package 3 va regarder les aspects apprentissage décentralisé dans un contexte où il existe des adversaires. Et ensuite, le work package 4 va essayer de regarder finalement les différents challenges pris en même temps. Peut-être que je peux citer un exemple ici. Donc, j'ai parlé d'attaque d'inférence et d'attaque byzantine. Très souvent, les mécanismes développés pour être résilients à ce type d'attaque ne se combinent pas très très bien. Donc on peut par exemple imaginer des stratégies de cryptomomorphes, par exemple pour agréger des modèles de manière à préserver la vie privée. Donc le problème qu'on a, c'est que si on a un byzantin qui va injecter du bruit, par exemple des modèles empoisonnés, eh bien on va avoir du mal à par exemple filtrer ce comportement, étant donné que la contribution va être cryptée, quoi. Donc on découvre a posteriori, une fois qu'on a décrypté par exemple l'agrégation, que finalement il y a eu un problème quelque part, étant donné qu'on obtient un modèle qui a été un modèle agrégé qui a été empoisonné. Donc ça, c'est un exemple, il y en a plein. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut adresser ces différents défis, donc la résilience à différents types de vecteurs d'attaque en même temps. Et bien entendu, se rajoutent à cela tous les problèmes de dynamique du réseau, des nœuds qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va plutôt regarder dans le dernier work package. De quoi ? Je dis on est un peu en retard. Ah oui, pardon, oui. Je vais accélérer, du coup... Sur ce magnifique slide qu'a fait Cédric, qui a dû lui prendre au moins 3 heures, donc on peut voir rapidement les doctorants qui sont prévus, ou un certain nombre d'entre eux sont déjà recrutés chez les différents partenaires. Donc les doctorants, c'est les points bleus. Et on a tous les challenges en fait, qu'on va traiter dans les différents work packages qui correspondent un peu aux tâches. Et on voit comment en fait, sont mappés les différents challenges avec les doctorants qui sont actuellement impliqués dans le projet. Un petit slide pour vous montrer qu'on a déjà commencé à travailler. Donc on a déjà eu, donc c'était la 2e réunion RIDIM qui a eu lieu cette semaine chez Inria Paris. Donc voilà, on était 35. C'était très, très enthousiasmant et très intéressant scientifiquement. Peut-être très rapidement sur les résultats, comme beaucoup de projets, en fait, on vise à avoir des résultats à la fois théoriques et empiriques sur les fondations de Trustworthy Decentralized Machine Learning, bien entendu avec des publications, la formation d'une quinzaine d'experts, finalement de jeunes experts, je parle des doctorants, et des postdoctorants, donc de jeunes experts sur cette thématique-là, de l'IA décentralisée résiliente. Le développement de librairies logicielles. On espère pouvoir s'intégrer également, bien entendu, dans des efforts existants, des démonstrateurs, du grand public, et organisations de séminaires, etc. Et je te laisse conclure. Rapidement, alors on distingue les résultats vraiment internes au projet et les perspectives de valorisation. Donc sur les perspectives de valorisation, évidemment, tous les projets vont être évalués avec le même prisme, les mêmes évaluations, donc je ne vais pas détailler l'ensemble. Néanmoins, qu'est-ce qui est spécifique à RIDIM ? On a identifié quelques éléments, notamment sur le support à la compétitivité des acteurs économiques. Il y a un vrai enjeu sur est-ce qu'on est capable de porter le machine learning sur des acteurs qui aujourd'hui sont des acteurs plus petits.
qui participeraient à des communautés de mise en commun de données pour construire des services. Sur les aspects, l'impact régulatoire, la régulation, évidemment, on pense que l'hypothèse de modèle distribué change quand même un petit peu les paradigmes au niveau financement et au niveau régulation. Donc on se tient à disposition des décideurs pour avoir un impact sur peut-être les futures régulations. On pense que ça a un impact sur la manière dont on finance les projets. Si on fait du distribué, ça veut dire qu'on veut, plutôt que focaliser le financement sur un petit nombre d'acteurs qui font beaucoup de choses, distribuer sur un nombre plus large d'acteurs pour mettre en commun, pour leur donner les incitations de mettre en commun les données et travailler avec des communautés. Et évidemment, donc dernier point, redonner le pouvoir à des acteurs de taille modeste, que ce soit les citoyens, les petites entreprises. Et donc voilà, ça ne sera pas fait dans les 4 ans du projet RIDI, mais on espère que dans les 5 ans qui viendront à la suite, tout sera fait et sera fait de manière importante. Voilà, merci à tous. 5 minutes, ouais. Alors, bon, bref, c'est pas grave, y a-t-il des questions? Donc, y a-t-il des questions? Je répète. Aussi challenging qu'hier, j'espère. Oui, on s'est préparé toute la nuit, hein, quand même. Pas trop, hein, quand même. C'est pas une question très scientifique, mais j'aimerais savoir s'il y avait des liens qui étaient prévus avec l'infrastructure Gaia X, par exemple. Voilà. Alors, avec Gaia X directement, non, pas directement. Néanmoins, par construction, certaines équipes sont impliquées dans des projets cloud. Donc, on pense plutôt à Silex aujourd'hui dans le PEPR Cloud, au moins sur les projets que moi je vois. Gaia X, on est plus sur... Enfin, ouais, il y a un enjeu, effectivement, sur les data space, etc. Je pense que c'est plus au niveau des projets européens et nos implications dans les projets européens qu'on voit les liens potentiels avec Gaia X. Il n'y a pas de choses précises aujourd'hui. Mais la question est importante. Bonjour. Adrien Proboucle du CNRS, travaillant au laboratoire TIMA à Grenoble. Ma question est de l'ordre des représentations intermédiaires et des outils qui devraient être mis en place afin de faire fonctionner la décentralisation. Est-ce que vous pourriez détailler si vous avez déjà des pistes, des idées, s'il y a déjà un fondement d'outillage afin de permettre d'une part l'entraînement, mais aussi l'inférence en termes de représentation des données et de faire en sorte que les différents acteurs et les différents nœuds du graphe de tout ce qui est en place savent de comment ils sont censés parler à leurs voisins. Merci. Alors la question, oui, elle est fondamentale et on s'y attendait. Ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien. On a néanmoins pas de réponse précise parce que les choses évoluent très très vite au niveau logiciel et entre le moment où les projets sont écrits et le moment où on doit les implémenter, il y a souvent pas mal de temps. Néanmoins, quelques principes. Donc je peux pas répondre. On va utiliser Flower. Enfin, il y a tout un tas aujourd'hui de frameworks pour faire du federated learning. Il y a plusieurs questions. Est-ce qu'ils sont adaptés au décentralisé complet? Ça, on ne sait pas, mais on a la volonté plutôt de s'intégrer dans des frameworks existants. Si on peut, scikit-learn, si on peut faire des choses avec scikit-learn, évidemment, ça sera intéressant. Et on le fera. Une volonté de ne pas créer des nouvelles choses s'il n'y a pas utilisation. Mais c'est un petit peu lié à ce que je disais à un moment de la présentation. Sur le modèle de décentralisation, il reste des questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur le modèle d'une salle de discussion, une chatroom, dans laquelle les acteurs vont et viennent, finalement, avec beaucoup d'intermittence, et il faut une certaine persistance des modèles, ou est-ce qu'on est sur un modèle complètement décentralisé avec un graphe à gérer,
avec des communications à orchestrer, avec des réseaux privés de communication. En fait, ce n'est pas encore décidé. Et donc, on a, je pense aujourd'hui, pas complètement les éléments pour répondre à ces questions qui sont les questions logicielles. Mais c'est une question importante du projet, on est conscient. Tout ce dont vous avez parlé peut être appliqué au Wireless Sensor Network. Est-ce que ça fait partie de votre target ou pas? C'est pour toi, ça. Tout ce qu'on a décrit peut être appliqué, pardon? Au Wireless Sensor Network. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Donc on a vu hier en fait plusieurs projets qui visent justement à faire de l'entraînement sur des dispositifs on-chip, des petits dispositifs, etc. Donc bien entendu, la connexion qu'on va avoir, les synergies qu'on va essayer de trouver avec ces projets est importante, parce qu'en effet, pour nous, ça semble très, très complémentaire. Donc aujourd'hui, on a le cahier des charges sur lequel on a commencé à travailler. C'est plutôt un cahier des charges algorithmique avec, dans un premier temps, des simulations, par exemple, à travers des outils existants. Mais arriver jusqu'au déploiement, en effet, en faisant la connexion avec les projets du PEPR qui font effectivement des déploiements réels, c'est quelque chose qui serait très, très intéressant à regarder aussi pour permettre des synergies, développer des synergies au sein du projet, quoi. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Et il y a quand même une culture. Donc moi, je viens du monde des systèmes distribués avec un intérêt qui a été grandissant pour tout ce qui est apprentissage décentralisé dans ces quelques dernières années, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai quand même un pied dans l'implémentation et dans le fait de réaliser des choses qui tournent dans la vraie vie, quoi, aussi. Donc, c'est définitivement des choses qui m'intéressent, quoi. Enfin, en tout cas, qui vont nous intéresser dans le projet. Ils disent tout ça. Non, la plus méchante, je la poserai pas. Merci pour la présentation. Alors moi, j'ai été très intrigué quand vous avez dit que vous allez voir comment implémenter des approches autour des modèles de fondation. Donc j'ai cru comprendre que c'est dans ton équipe. C'est Kevin en fait qui a rajouté ça comme tâche dans le projet. Très bien. Et vous savez comment vous allez vous y prendre? Oui. Alors dans mon équipe, il y a une petite. Donc, je vais essayer de répondre là-dessus. Et là, Kevin dans la salle ou pas? Il n'est pas là, non. Il y avait Émeric hier. Mais je pense qu'il est parti. Alors, Kevin, en fait, on en a discuté cette semaine, en fait, dans la réunion qu'on a eue cette semaine. Donc, dans un premier temps, ce qu'il envisage, c'est d'étudier des stratégies d'optimisation décentralisée, en fait, pour des modèles qui sont très grands, pour lesquels, en fait, par exemple, des petits acteurs n'ont pas les capacités finalement d'entraîner le modèle sur une seule machine, quoi. Donc la question qui se pose, c'est si jamais j'ai plusieurs acteurs qui ont chacun finalement leur dataset et qui veulent entraîner de manière collaborative un modèle de langage, enfin un foundation model, est-ce qu'on peut développer des algorithmes d'optimisation décentralisés pour permettre cet entraînement qui ne serait pas possible pour un seul acteur parce qu'il n'a pas les ressources. Il n'a pas les ressources et en plus, il a une vision partielle finalement des données. Et donc, l'idée, c'est, imaginons, enfin, je dis ça vraiment comme ça, il n'est pas là, Kevin, mais donc, imaginons plusieurs entreprises qui ne souhaitent pas, par exemple, utiliser un modèle existant. Est-ce que ces entreprises-là, parce que leurs données de l'entreprise sont trop privées, enfin sont trop sensibles finalement, les emails des collaborateurs, etc. Est-ce qu'on peut envisager un entraînement finalement décentralisé entre un groupe d'acteurs qui souhaitent bénéficier finalement de la richesse des données des partenaires, mais sans mettre tout dans un serveur central. C'est-à-dire que chacun entraîne son LLM? Mais on échange quand même les... Ouais. On entraîne de manière collaborative un LLM pour tout le monde, mais chacun garde ses données, quoi. Voilà. Alors en un mot, je viendrai aux réunions scientifiques. Ok, merci. Et on va passer à FOUNDRY. Bonjour, alors comment je vais? Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Je suis Panayotis Mertikopoulos, je suis directeur de recherche CNRS au laboratoire d'informatique de Grenoble. Et la responsabilité et les privilèges de présenter FOUNDRY tombent sur moi. Je ne sais pas, je ne vois pas très bien si Aurélien Garivier, qui est l'un des partenaires du projet dans la salle. Ah oui, salut, bonjour. Donc déjà avant de présenter le projet, je voudrais aussi remercier déjà le Sherpa du PEPR pour tout leur boulot de pilotage et aussi les organisateurs de cette journée de lancement. Et également, un grand merci à Cédric et à Sonia pour avoir discuté les idées des attaques byzantines bon, on va pas parler des attaques byzantines dans FOUNDRY, mais au moins quelques thématiques ont déjà été présentées. Alors, pour le projet FOUNDRY, qui est Foundations of Robustness and Reliability in Artificial Intelligence, je vais faire le reste de cette présentation en anglais, parce que c'est comme ça. The main question that we're trying to treat in this project, in this action, is whether artificial intelligence can be relied upon. Now, this is, of course, a very, very, very general and very ambitious question. So let me try to give you some concrete motivations for what we are trying to do and what we are trying to examine in this project. And I focused on three different challenges, on three different representative, actually, problems that we want to try to study within the project. The first, up top, is pigs on wings. So what's that? For those of you who haven't already seen this, is how you can take a picture, add some noise, which is completely invisible to the human eye, and then taking this picture and the noise, instead of having a machine learning architecture identified as what it is, here a pig, you can have it identify as an airplane or something else. This is a first, this is a very well-known example of what is known as an adversarial attack, where at inference time you manage to attack the machine learning infrastructure that is actually doing your work to have it give results that are completely unreliable and possibly completely adversarial to the objective it was trying to accomplish. That is one part of a trust in AI that we want to try to examine. Another is a much more pernicious one and has to do with different aspects of fairness and different aspects of bias that enter a lot of ML and AI algorithms, and in particular demographic bias, which is something that is often very hard, very difficult to detect when you're designing an architecture. Even if you are very aware of the problem, the result can be quite suboptimal in terms of fairness to different groups. And what I'm showing here is, can I point? Yes, I can. Is a very well-known example of what happened in the US with an automated sentencing system, which ended up being completely unfair to different demographic groups and labeling higher risk individuals simply because of their identification as belonging to one demographic group or another. And then there are yet other types of poisoning factors that can enter an AI or ML architecture, such as data poisoning, which can make the identification of a stop sign, for instance, if you have a self-driving car, instead of a stop as a speed limit, and then thus be the cause of many, many accidents. And all these form a very, I would say, fragile landscape for at least many of the current ML and AI architectures, and this is what we are trying to do in this project, to basically develop the theoretical foundations of robustness and reliability in machine learning and artificial intelligence. All right. Now, of course, this is definitely not a new question. This is something which has
plagued the AI ecosystem basically since birth. So we have to be also realistic about what it is that we can and cannot do even with the very generous funding that we have. And but there are three, within this very large umbrella framework, there are three specific challenges that we want to treat: what we label as the known unknowns, which has to do with adversarial attacks and data-centric impediments to ML and AI architectures; what we label as the unknown unknowns, which has to do with the deployment of ML architectures in an unknown environment and the possibility, the capability of these ML and AI architectures to adapt to an unknown and possibly evolving, online evolving environment. And finally, the third challenge that we wanted to treat is to balance desiderata or objectives that are often not only concurrent, but even conflicting. And so when you have to balance, for instance, concerns like fairness and privacy, but not at the detriment of predictive accuracy or other objectives, or even when you have strategic or selfishly minded agents in the generating the data that are going to be used to train, for instance, the model in the environment that you are going to deploy it in. So these are our three main research axes, and these are the three pillars around which we have structured our project: taming the known unknowns, adapting to the unknown unknowns, and balancing concurrent and possibly incompatible objectives. Before I go into the details of what we're going to try to do, and I'm going to try to keep this short, let me first of all give you an idea of the arranged family that was so eloquently, which was a very eloquent description of of the whole initiative. So our arranged and yes, hopefully happy family is distributed again a bit all over France. In Paris we have the Fair Play, LTCI and Miles team. In Lyon we have NS de Lyon by Aurélien, represented by Aurélien here. And in Grenoble here there is the Polaris CNRS Inria team, which is my team, and we're trying to coordinate activities, and we also have an affiliated partner at Toulouse, at the Institut de Mathematics de Toulouse by Jean-Michel Lubès. Now, in terms of skills and expertise, what we tried to do was to identify the basic theoretical tools and areas that we will need in order to address these main challenges, and these are the three main pillars that we came up with. Of course, ML sits at the top with with its many different incarnations, from reinforcement learning to adversarial models, but also at the more theoretical side, two basic pillars are statistical learning on the one side with a focus on distributionally robust optimization, optimal transport, bandit models, and differential privacy, and intersecting with that is game theory and optimization. Optimization, for obvious reasons, we are talking about training, we are talking about robustifying, we are talking about robust optimization models, and also to a certain extent distributed optimization models, not unlike what you just heard from Redim, but also game theory. And these again, for obvious reasons, we are talking about adversarial attacks, we are talking about conflicting interests, we are talking about strategic agents and selfishly minded agents. So really, we cannot hope to be able to model these or understand these interactions without solid foundations developed within game theory. And these three basic pillars are also what defined, in a sense, the geometry
or rather the geometry of our team and our distribution of expertise. We have LTSI and Miles in Paris that are experts that are leading in machine learning with, of course, intersection at statistical learning and game theory. INSL and school in Lille. Oh, I forgot to speak about, to mention Lille in France. My apologies to Emily. Sorry. So NSL and school are more on the statistical learning and bandit side of things, and on the game theory and optimization side, there is Polaris in Grenoble and Fair Play in Paris. Polaris more on the game theoretical on the optimization and learning in games aspects. Fair Play more on the fairness, privacy, and balancing desiderata aspects. So this is our distribution of skills. I just also want to give you roughly the basic leads of each team. In Grenoble, the team is led by myself. In Lyon, by Aurélien Garivier. Thank you for being here. And the team's Fair Play in Paris is led by Patrick Loiseau, LTC by Florence Dachebuc. The Miles team that we've already heard in an affiliate role in Redeem. The skills of Miles that are more relevant to our projects are those led by Yann Chevaler, and of course School in Lille by Emily Kaufmann. So what are our targeted outcomes and collaborations? Here is where I want to try to give you an idea of the work breakdown structure that we envisioned during the project. So we've roughly outlined 3 work packages, again, roughly aligned with each challenge, though of course it is impossible to delineate here all the various interactions between challenges and work packages, so I'm not even going to try. The first work package is going to be focused on resilience to data-centric impediments. So this is where we're gonna study elements of robustness, the theoretical foundations of robustness against corruptions in the data set or contamination and adversarial attacks and reliability with respect to adversarial attacks. The second work package will have to do with, is going to be focused more on online and game theoretic learning, and in particular adapting to unmodeled phenomena and the environment, which is something which brings us, if the first work package brings us closer to the SAIF action, which has an element, has a lot of element of this. The second work package is the one that brings us much closer to also Redeem, so we are hoping to have a lot of fruitful interactions, especially on the federated and decentralized setting, since this is what the second work package is all about. Also, a robust multi-agent learning and learning in environments that are co-petitive, so they are between competitive and cooperative. And finally, the last work package has to do with robustness in, as I said, in the presence of concurrent aims and goals, not only in the multi-objective sense of trying to achieve sort of a Pareto frontier between different objectives, but when you are actually envisioning each objective as a player in their own right, and we're trying to quantify the various fairness-driven or privacy-driven trade-offs. Now, I'm gonna try to wrap up and try not to take too much of your time, so we can have more questions. I did not have Cédric's beautiful idea of having this graph of PhD students. Instead, I thought of showing you a bit of the timeline envisioned in terms of the involvement of different teams in each work package. The first work package is going to be primarily led by LTSI, School, and Miles. The second one by Polaris and Fair Play.
And finally, the third one will be primarily led by school and with a very heavy involvement, again, by LTSI and NSL. I guess that's about all the level of detail that is worth going into at this point. In terms of already hirings that have already taken place, well, at least 3 of the partners in the project, there were significant delays in contracting, so our project has only half started. Unfortunately, again, I don't have a very nice picture of showing you all together. Working as in Redeem. We hope now even the last 3 partners have started, so we're hoping to get the ball rolling. And we are targeting within the horizon, the life cycle of the project, to have a fruitful collaboration with certain industrial stakeholders, in particular Criteo, both in Paris and Grenoble, and Ubisoft, which is an initiative led by Aurélien. And yes, I hope that in the next edition of these days, we'll have more to talk, not about what we're intending to do, but what we've already been doing and what hopefully we've already shared with the community in the various ML and AI conferences that we target, and where we've shown at least some preliminary results in the lobby with the posters. So yeah, I'll keep this short to get back in time. And, that's it. Thank you for keeping time. Oui. S'il y a des questions. Oui. Florent Dinchin from Lyon. It seems, go back to your first example with the pig. Yes. And the noise you had is very, so it's very low level in terms of numerical quantity. So it's, in particular, it's much below the amount you can represent with this small floating point program data which are being used these days. So do you look at that? Look at the rounding errors as adversarial kind of attacks? I should say that I'm not the expert on adversarial attacks. Actually, one other person here, he's trying to hide, is much more of an expert than myself. But I would have to say the following: that rounding or precision is not perhaps the driving factor in this. The actual noise, yes, it is small, but it is also very, very specially designed so that its addition to the frequency domain of the picture it leads to something which can be significant in frequencies other than the ones perceived by us humans, but significant relative to the eigenfrequencies of the neural network that is actually perceiving it. So how to, of course, design this noise and how to design this attack is is not an easy one. Is not an easy task. But just to go back to your question, what I'm trying to say is that it is not, this type of attacks cannot be countered simply by increasing precision of the data, or it is not a numerical. It is not a numerical issue. I would say it can be countered by decreasing precision, because then you remove the noise. Not necessarily. Again, not necessarily, because this is a frequency level attack. There are other attacks where you just modify a pixel, and you get the same input. So why am I mentioning the pixel attack? Because a 1 pixel attack, you're just taking a pixel and you're making it from black, you're making it white. So this is not, again, something that can be stopped by quantization or by decrease in precision. Again, I'm not an expert. This is, I'm not an expert on adversarial attacks. This is my my take, and very happy to discuss. If this is not so. On peut parler en français, en anglais, comme vous voulez.
Thank you. Thanks for the presentation. We'll definitely have things to do together, and to we can think about it. I mean, in the context of the project. I had a question about privacy. So privacy appears in many work packages, and so what kind of privacy-enhancing technologies do you consider? Are you considering like only different privacy, or IDP, yes, or are you considering other kind of strategies? Differential privacy is definitely one of the hallmarks of our approach, and this is also why I mentioned distributional robust optimization a couple of times. We have specific subtasks dedicated to differential privacy, but not only. So other aspects that we're trying to see, and this is actually something which we're trying to pursue in collaboration with Criteo, is when you're taking when you're trying to train, for instance, a contextual bandit model on data which has been hashed to preserve anonymity, and you're trying to infer contexts from, again, highly anonymized or cohortized data. So that's a degree of privacy where you know the data set or what you're being trained, what you're training your system on is has already been privatized, and you would feel that a lot of information has been lost because of course privatization, and then you're trying to re-infer it, not of course to de-anonymize it or in any ways, but to still be able to learn within this context. Because if I may, because one of the issues is also how DP combines with other like resilience to Byzantine behaviors, for example, or how it combines with fairness. Yes, exactly. Yeah. So this is going to be, because we will have the same problems, right, in decentralized. So this is going to be dealt with in what part of the project? This is our entire work package 3. The all of work package 3 here has to. When I say here multi-objective machine learning, the objectives and the trade-offs that I'm referring here are exactly fairness-driven versus privacy-driven versus predictive accuracy-driven concerns, how all these blend together, what are the fundamental limits of these trade-offs, what we can hope and we cannot hope to achieve, and how to achieve what we the fundamental limits that we identify. So essentially all of WP3, so fair play would be the contact for this, is on these aspects. So, sorry, I should say fair play for the fairness and privacy aspects, also NS Lyon for differential privacy, and school also a bit for differential privacy, and even Polaris for the game theory aspects. Okay. So we should definitely try to organize at least a seminar or a workshop. Absolutely. Yes. Absolutely, that would be great. Oui. C'est très intéressant, honnêtement. Merci. J'ai que des questions. Même pas un début de réponse. Enfin, on a les mêmes questions, quoi. Est-ce que vous... J'ai pas de réponse, hein. Est-ce que vous prévoyez de faire un retour annuel là où vous en êtes? Parce qu'en fait, aller chercher tous les papiers, on va en louper, etc. Est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu? Oui, donc je ne vais pas détailler ça, mais par exemple, parmi les livrables au moins informels qu'on a, c'est exactement de faire de surveys ou de monographes sur exactement ces activités de recherche, exactement pour rassembler pas seulement nos résultats, mais le résultat de la communauté, parce que c'est pas juste nous qu'on essaie de traiter ces questions. Donc oui, la dissémination d'une manière synthétique, ça c'est un objectif principal plutôt une approche synthétique. Ça c'est une composante importante de notre stratégie de dissémination. Oui. Sachant qu'il y aura une journée du PEPR de toute façon pour l'ensemble des projets, comme premier très synthétique.
Ok. Bon, ben alors, merci. Merci à vous. Bonjour à tous. Comme j'avais le choix, je vais aussi présenter en anglais. Okay, so I'm Caterina Urban, and together with Zakaria Shiani, I'm the co-coordinator of SAIF AI through formal methods. So just to, I'll tell you more about the teams later, but just to give you a bit of an overview, so we are 7 teams. We are mostly in Ile-de-France, plus we have Labrie in Bordeaux, and the Sumo team in Inria Rennes. And I put to make it more personal, I put the faces of the scientific correspondents, but of course, for each team, there are more people behind. Okay, so to give you a bit of a motivation on and context of this project, so we are all, in a way, in different ways, experts in formal methods, and we were all minding our business, verifying safety-critical software, traditional software, until machine learning started appearing in one way or another in high-stake applications. So safety-critical applications, other high-stakes applications with a societal impact. And there are various reasons for this. So first of all, machine learning suddenly allowed us to perform tasks that were very hard or even impossible to do with explicit programming. Things like, well, self-driving cars was one of the first applications, but also like in the avionics sector, for instance, they're looking at image-based operations like taxiing, takeoff, and landing, this kind of things. Another relevant or interesting aspect of machine learning software is that they they can act as surrogate models. So in a way, they compress very big systems. They cannot be embedded on airplanes, for instance, and so they can approximate the systems and fit on an airplane software, and so they allow they bring new functionalities that could not be put on airplanes before, and then finally they allow, well, to save money in a way to automate decision making in a lot of settings. So this is the reason why we have machine learning more and more in these high stake applications, and a bit of the motivation why we started caring about this. What are the challenges in the systems? Well, first of all, compared to traditional software, these systems are very big. They're much, much larger. They have hundreds of millions of parameters. This is also growing every day, more and more. As it was said yesterday, also, they're very difficult to specify. They're trained from data sets. We don't have well-structured specifications from which this software is built. And also, related to this, they are monolithic. They are very hard to be decomposed in components, much less each with its own specification. And also they are opaque. So we have issues like bias, as it was mentioned earlier, the difficulty to interpret them, explain their decisions, and so on. And then we have a wide spectrum of systems, different architectures, different activation functions, and so on. And so this is what motivated us for the project. And so what we decided to do was to take our experience, or well, not just ours, but essentially all the work that was done in formal methods for traditional safety-critical software. We decided to harness this and rethink it to tackle the new challenges that machine learning brings in this context. So a bit of an overview of the objectives. So what we decided to do was to essentially inject formal methods through the whole pipeline of development of the systems. So we have one big objective on the specification side. So we wanted to really push the boundary on the spectrum of formal specification techniques for ML-based systems. And this is clearly motivated by the challenges in specifying them and the challenge of decomposing the systems. We also then we have an objective on validating systems. So really, this is really verification of trained systems in a sense. And this is
goes into the context of this recent, the state of the art at the moment in verification, formal methods verification for machine learning. But compared to the state of the art, what we really want to push the boundary to more properties. I'll tell you more about on this in a moment, and more systems, of course. And then finally, perhaps more ambitious objectives is really guiding the design of the systems from the beginning. So with the goal of making them more trustworthy in construction and also easier to verify at the same time. So what's the plan for this? This is a bit of an overview of the plan. So we have 4 main technical work packages, one dedicated specifically to the specification, 2 on the verification, with a focus on what kind of systems we want to verify and what kind of properties we want to verify, and then on the design. And then we have a transversal package on explainability, and the reason for this was that, in a sense, we realized that the formal methods community and the machine learning community are not quite communicating well with each other. And in a way, the machine learning community doesn't quite care about what we are doing and thinks it's useless, which in a way may be true. So what we thought was that we should maybe try to bridge this gap and make something actually useful for the machine learning community. And what we identified as a good angle for this was working on explainability. So in a sense, I'll say more this in a moment, but in a sense what we want is to make our formal methods aware of explainability issues. So how we organized this, this plan is for each work package there is at least 2 of the team members of the project that are leading this work package. This is based essentially on their expertise. And so they are driving the work package and making sure that the progress is going in the right direction, but they're not the only actors intervening in the work package. So for instance, for the first work package on the specification, we have 2 main directions that we want to explore. One is on principal synthetic data generation. This is essentially we want to generate the data, so a sort of specification by extension of the systems, of machine learning systems, using metamorphism, simulators, generators, also by identifying property violations from the verification, with the aid of verification techniques. So here we have, I highlighted, there are a number of course, a lot of PhDs and postdocs. I just wanted to highlight that for each work package, there are at least 1 or several, in most cases, co-supervised PhD thesis planned. So in this context, there will be 1 PhD thesis that is co-supervised, plus some more postdocs and PhDs. In a second direction, there's a focus on temporal logic specifications, and in particular, variations of signal temporal logic, which we think is a good fit for this in this context. And this is based on the main expertise of these 2 team members, Labrie and Lix. So Labrie that has worked a lot on specification mining for temporal properties, and Lix that has a long-standing expertise on cyber-physical systems, and in particular temporal logic properties of cyber-physical systems. And so this is why the 2 team members are the most fitting to lead this work package in a sense. In terms of verification, this is the second work package is on the spectrum of systems that we want to tackle. So this is led by my team, the Antique, and Sumo. And so on the first of all, we have a first direction where we want to, since there are several techniques that have been developed by us and by others in the formal methods community, we want to have a sort of centralized, unifying framework for these techniques, because most of the time they are incomparable or harder to combine together, and it's a pity because they could be leveraged and combined together to be much stronger. So there is first of all, the idea of developing this unifying framework where we can all, in a sense, contribute to, and this would benefit the whole consortium and others, of course, in the community.
And then we have a focus on dynamical systems, in particular fitting a dynamical system to traces of a program. And then another focus on more advanced neural network architectures. So in the proposal, we were thinking about graph neural networks and transformers and so on. But of course, we can, depending on how the community evolves, we can also consider tackling other properties. This is, we planned it to be later in the project so we can see where things are going. In terms of properties, so most of what we have been doing in formal methods for machine learning has been verifying local classification robustness. We want to go beyond that. So we want to, first of all, for instance, tackling more semantics robustness properties. In a way, I can say more about this if you want to discuss later with me. Other more difficult properties, which are called hyperproperties, essentially not properties about single executions, but properties about sets of executions of a system, and probabilistic properties. And then also generator-based properties, so properties that where we want to essentially include the generator into the whole verification pipeline, in a sense. Okay, then on the design space, we have, well, this is intervening essentially in the whole pipeline again, from the including training. So we have a direction on principal training, so certified training and other multi-objective training techniques. All not really. So compared to the previous project, this is really with formal methods in the mix. So it's not just a different loss, but it's really using certified verification techniques during training as well. There is also an axe or direction on reinforcement learning. So the idea is whether we can use compositional techniques that we know how to master using formal methods in the reinforcement learning context. And then we have a whole other things that we want to build around the systems to monitor them, test them, and also make sure that they fail in a safe way if they fail. Okay, and then finally the explainability angle. So this is, as I said, the idea is really to have more of a dialogue with the machine learning community, not be sitting in our own formal methods castle. So one first axe is really trying to help explainability, so whether we can use formal methods for making machine learning systems more explainable or help explainability in a way, other techniques for explainability, and vice versa, having explainability techniques perhaps inspire us to find new interesting properties that we can verify. So as I mentioned earlier, perhaps this is one way to have a more semantic robustness properties that we can verify. Okay, and then we have the case-based reasoning. So this is really to identify parts of the data, to build a explanation of a classification based on identification of the parts of an image, not just giving the answer of, well, this is a cat, but this is a cat because of this part and this part and this part, this kind of thing. And then finally, reinforcement learning, but explainable reinforcement learning. So the idea is to obtain policies, reinforcement learning policies that are explainable and also easier to verify, but also smaller, so more explainable. And this is the only work package in which we have more than 2 leaders, in a sense, because of the different angles that we want to tackle, and because it's in a way transversal work package. Okay, then in a bit of on the expected outcomes of the project. So of course we have scientific and technological outcomes. So we want to publish. Of course we want to also release open source libraries, software. We also want to create benchmarks and release benchmarks to compare methodologies and tools and so on. And we're going to organize. I mean, some of this is already in motion. We want to organize seminars and workshops and summer schools as
associated with the conferences we go to. And so the point is that this is an ambitious project, and we don't think it will be anywhere near finished by the end of the 4 or 5 years that it's supposed to last. But we hope that by the end of this project, we have some solid foundations that we can build on to continue this quest for trustworthy ML. So on the one hand, we want solid theoretical foundations and also solid practical foundations for us and others to build upon. And then, of course, we hope to have a more societal impact. So more obviously from the objectives that we have, we want a new specification frameworks, new verification methods, new design guidelines, with the hope that this can support certification processes that for ML software, they're coming one way or another, but they're coming. And overall, we want to, hopefully improve the quality and reliability of ML-based systems. Thanks. Happy to take questions in French or English, anywhere is fine. Thanks. So thank you. I completely agree that the machine learning and the say formal methods communities need to talk more to each other. I have a question about the principal training approaches. Mm-hmm. Could you say the difference with the usual training approaches? Yes. So there is I mean, I can be more or less technical, but so the adversarial training that is typically done in machine learning consists in a sense of finding adversarial examples and augmenting, in a very simple, high-level way, augmenting the data with it. In the certified training context, what we do is, instead of training with a single point or a set of points, we want to really, in a way, over-approximate the worst-case loss for all these points. So there is a sort of upper bound on the worst-case loss that the system that we have during training. We cannot compute the worst case loss. We don't want to. We have no way of, or at least it's not easy to find the worst case loss at training time. So what we do is we use an upper bound. So in a way, it's instead of the points, we have a box or a circle, a ball around this point, and we use this to drive the change in weights. Yeah, but okay, sorry for being technical. Yeah. But if you bound, or if you put in the loss something about the Lipschitz constant of the function in the neighborhood of the points, I think that you have the same kind of guarantee. Right? It's not quite the same thing, but there are some approaches that do this, but it's not quite the same thing. So it's really it's really have an upper bound. It's not a constant difference. So with the Lipschitz constant, you have a single constant that bounds the difference, but it's the same for all points in a way, or it depends on the concept. But we can discuss about it. And then the last part of my question is that the guarantees, don't you pay too much for it? Yes, yes, we do. Okay. So with the problem with the certified training, in fact, is that the actual accuracy of the system in the end is quite poor, and also the empirical robustness of the system becomes also very poor. And that is why what we have been looking at is more hybrid training approaches, in which we use adversarial training but also certified training together, and this helps. And in fact, we are looking at this also on the explainability side. And it seems that it also helps on the explainability direction as well as the empirical robustness direction, this kind of things. But yeah. Thank you. Thank you. Thank you for the presentation and for the very interesting initiatives that you presented. I'm actually going to
also ask a technical question, Okay. if possible, because I was wondering if you are also going to look into white box complexity questions for different ML models. So, for instance, I mean, we know that in general non-convex optimization problems are FNP hard. Are you also going to try to establish similar results for instance, for transformers or typical ML architectures in order to, in the context of formal verification? So me personally, no. I don't know if any of my colleagues have more experience in this direction. We haven't discussed this kind of topics. So I would say not yet. Just curious, just curious. Thanks. Yeah, thank you. So thank you very much. I can testimony that these methods, I mean the formal methods, are already very well suited for some aeronautic use case. You mentioned them on the beginning. I was wondering, I mean, there are several SAIF PhD with industrial on the use of formal method, on the scaling formal method. I mean, we do have several of them inside, for example, ANITI. Mm-hmm. Or do you plan to work with industrial partners in your project? Hopefully, yes. So actually, I have, before starting this project, I've been talking with Airbus because historically our team had a long-standing dialogue with them. So we actually had some small collaboration with them at the beginning, before starting this project. So yes, definitely any opportunity that comes our way, we'll take it, yes. Okay. Merci.